Okay, I'm sharing the screen. Is it visible to all of you? Let me know in the chat box, please. My screen is visible. Okay, so let's start. We have completed our previous lesson, that is lesson number 4, right? So we are going to start today with lesson number 5. Yes? Okay. So our lesson number 5 is inside the atom. Okay. So what is there inside the atom? How it functions? What is the role of that? That whole history of atom, its functioning, we are going to learn in this lesson. Okay. So before going to that, as you have learned in the previous standard thoroughly about this, let me ask you some questions. Okay. So what is mean by the matter? What is the matter? What is mean by the matter? Can anyone tell me what is mean by the matter? Yes. Yes, can anyone tell me? Mansi, will you take a try? What is mean by matter? Yes, ma'am. Yes, will you tell me what is mean by matter? Oh, yes, I will try. The matter Yes. means that has mass and volume. Okay. Yes, good. Ma'am, can I Nidhi? Yes, Nidhi. Matter is made up of very small particles. Okay. And can you tell me? Yes, you all are right that matter occupies space. Okay. It is. It acquires space. So there are three states of matter. What are those? Can you Solid, tell me the liquid, gaseous. yes, good. Okay. So there are some methods by which you can change a solid substance into the liquid or liquid substance into the gaseous or yes yeah, so what are those methods? Evaporation. Yes, the simple methods are heating and cooling. Okay. Yes, if you heat a solid, it can be converted into liquid. If you further heat a liquid, it can be converted into the gaseous state. Like if we take an example of water, if we cool it, it can be converted into a solid state. Yes, if we heat it, it can be converted into a gaseous state, right? So heating and cooling are two methods by which you can change a substance form. Okay, you can change a substance from one state into the another one. Yes, now the next one is, what is an atom? Yes, what is an atom? Can I, Mansi? Yes, please. The atom is the smallest part into which an element can be divided. Yes, a smallest part of the matter or the element is called as atom. So there are two particles present in an atom, that is negatively charged one and a positively charged one. What are those? Electron and proton. Yes, protons and neutrons. They both are electrons, protons and neutrons. Okay. Next is next question. The third one is, what is the smallest unit of matter? What is the smallest unit of matter then? An atom. Atom. Yes, very nice, Nidhi and Mansi. Good. An atom is the smallest unit of matter. Let's start. We have seen that matter is made up of molecules. Molecules are formed from the atoms. बघा आपण पाहिलेलंच आहे की मॅटर कशाने बनलेलं असतं? द्रव्य कशाने बनलेलं असतं? मॉलिक्युल्सने बनलेलं असतं, रेणूंने बनलेलं असतं. आणि हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते कशापासून बनलेले असतात? ॲटम पासून. रेणू हे अणूंपासून बनलेले असतात. इफेक्टिव्हली an atom is the smallest unit of matter. ओके, ॲटम काय आहे? एखाद्या मॅटरचं सगळ्यात एकदम लहानात लहान युनिट, एकक म्हणजे ॲटम आहे. An atom is the
smallest particle of an element which retain its chemical identity in all the physical and chemical changes. See, in every physical and chemical changes, when we apply anything to get that substance or that matter to be changed physically or chemically, स्वतःची जी केमिकल येस स्वतःची जी केमिकल आयडेंटिटी आहे, स्वतःची जी रासायनिक ओळख आहे, ती कायम राखणारा एखाद्या इलेमेंटचा सगळ्यात लहानात लहान भाग म्हणजे ॲटम असतो. ओके, जर तुम्ही त्या सबस्टन्सला चेंज करताय, त्याला केमिकली चेंज करताय किंवा त्याला फिजिकली चेंज करताय, तरी सुद्धा त्या सबस्टन्सचा सगळ्यात लहानात लहान पार्ट असेल ॲटम, जो स्वतःची केमिकल आयडेंटिटी कधीही चेंज करत नाही. यू आर चेंजिंग इट इनटू any state, you are changing it by physically or by chemically, but a atom doesn't retain its chemical identity. Okay, atom हा स्वतःची chemical identity, स्वतःची रासायनिक ओळख कधीही बदलत नाही. Yes, understood till here? Yes, everyone? Okay. Next. The table 5.1 shows names and formula of some substances. Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter. What they have given us in this table: name of substance, their formula, and then the smallest particle of a substance. It is an atom, it is a molecule, it is a single type of atom in the molecule, different types of atoms in the molecule, it is a type of matter. What is it? It is an element or it is a compound, that you have to find out. Like water, what is the formula for water? H2O. So H2O is a molecule, it is not a single atom, it is a molecule. So different types of atoms in the molecule, it is a molecule, and hence atom, hydrogen and oxygen molecules are present in that. Okay, so water will be a compound. Like this you have to find for hydrogen, ammonia, nitrogen, methane, argon, neon and chlorine. Yes, will you find this? Will you complete this chart as your homework? Okay. Now, types of substances. We have learned in the early, okay, I have asked you to complete this because you have learned this already. Okay, this is this this part has completed in your previous standards, that's why I have asked you to do that. Okay, you have to do that as your homework. If still you if you face any problem, no, you have to write it in your notebook, Mansi. Still you face any problem, you can ask me in the next lecture. Okay, otherwise I will upload the answer after 2-3 days in our Google Classroom. You can cross check with that. Next, we have learned sorry we have learned in the earlier standard that the smallest particle of most of these substances are molecule. Okay, आपण लास्ट स्टँडर्ड मध्ये काय शिकलो आहोत की प्रत्येक पदार्थांचा, मोस्टली बऱ्याच पदार्थांचा लहानात लहान जो पार्टिकल आहे तो काय असतो? मॉलिक्यूल असतो, रेणू असतो. The molecules of few substances contain only one atom. पण असे पण काही पदार्थ असतात ज्यांच्या मॉलिक्यूल मध्ये फक्त एकच ॲटम असतो. इट कंटेन्स ओनली वन ॲटम. Molecules are formed by chemical of combination of atoms. एखादा मॉलिक्यूल कसा बनतो? Chemical of combination of atom. Okay, by chemical of atoms कॉम्बिनेशन होऊन एक केमिकल तयार होतं आणि त्याच्याने मॉलिक्युल्स बनत असतो. ओके, जो रेणू आहे तो अणूच्या रासायनिकरित्या एकत्रित येण्याने ॲटम्स कसे कंबाईन होतात? केमिकली कंबाईन होतात आणि मॉलिक्यूल तयार होतो. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टँड दॅट the smallest particle of an element taking part in chemical combination is an atom.
त्यामुळे आपल्याला याच्यावरून काय समजतंय की कोणत्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेणारा इलेमेंटचा सगळ्यात छोटा भाग म्हणजे काय असतो? ॲटम असतो. The concept of atom is more than 2500 years old. या ॲटम विषयीची जी संकल्पना आहे, अणुविषयीची जी संकल्पना आहे, ती सुमारे 2500 वर्षांपेक्षाही जुनी आहे. It was forgotten in the course of time. However, it was forgotten in the course of time. पण काळाच्या ओघात काय झालं आहे ते विसरलं गेलं आहे. In the modern times, scientists on the basis of experiments explain the nature of atom as well as the internal structure of an atom. It started with Dalton's atomic theory. आताच्या काळात आधुनिक काळात काय केलं आहे? सायंटिस्टनी वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंटच्या आधारे वेगवेगळे प्रयोग करून त्या प्रयोगांच्या आधारे ॲटमचं स्वतःचं स्वरूपच नाही तर त्यामध्ये आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे ते सुद्धा स्पष्ट केलं आहे आणि याची सुरुवात झाली आहे डाल्टनच्या ॲटॉमिक थेरी पासून. डाल्टन्सच्या सिद्धांतापासून या गोष्टीची सुरुवात झालेली आहे. येस, सी. डू यू नो इंडियन फिलॉसॉफर कणाद who was present in 6th century BC stated that there is a limit to divide matter into small particle. बघा, कणादने, भारतीय तत्वज्ञ होता कणाद नावाचा, जो 6व्या शतकामध्ये होता, त्याने काय सांगितलं होतं? एखाद्या मॅटरचं लहान कणांमध्ये विभाजन करण्यासाठी काहीतरी लिमिट असतं, काहीतरी मर्यादा असते. The indivisible part that constitute matter were named by Kanad Muni as परमाणु, meaning the smallest particle. मग काहीतरी लिमिट असतं, त्या लिमिट नंतर आपण त्या छोट्या कणाला मोडू शकत नाही, त्याचं विभाजन करू शकत नाही आणि त्या सगळ्यात लहान अविभाज्य कणाला कणाद मुनींनी परमाणु असं म्हटलं गेलं आहे. परमाणु म्हणजे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सगळ्यात लहानात लहान कण. ही ऑल्सो स्टेटेड दॅट परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टिबल. आणि त्यांनी असं सांगितलं आहे की, असं मत मांडलं आहे की परमाणु हा अनाशवंत आहे, त्याचा नाश होऊ शकत नाही. नेक्स्ट इज ग्रीक फिलॉसॉफर डेमोक्रिटस who was present in 5th century BC stated that matter is made up of small particle and this cannot be divided. एक ग्रीक तत्वज्ञ होता डेमोक्रेटिस नावाचा, तो जो 5व्या शतकात प्रेझेंट होता, त्याने असं प्रतिपादन केलं होतं की मॅटर आहे तो सगळ्यात लहान कणांचा बनलेला असतो आणि या कणांना कापता येत नाही. वी कॅनॉट डिवाइड दॅट. The smallest particle of matter was named by Democritus as atom. In Greek language, atomos means the one which cannot be cut. बघा, मग त्या सगळ्यात लहानात लहान कणाला डेमोक्रिटसने ॲटम असं नाव दिलं, कारण ग्रीक भाषेमध्ये ॲटोमोसचा अर्थ होतो कधीही कापता न येणारा, कधीही डिवाइड न होणारा. ओके, अंडरस्टूड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ॲटम? येस, अंडरस्टूड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ॲटम? Okay. Ma'am, Yes. the new boy who is coming in class, he is Hindi. He has written in the chat box that I am Hindi. I don't understand Marathi. Okay. Okay. I will explain in Hindi also. As I have not on my system, that's why I'm unable to see your messages. Okay. Okay. See, I will explain it again. Should I? See. A Indian philosopher was there, Kanad. Yes, you are understandable with English. Are you okay with English then? Yes, Om, are you okay with English? Okay, no problem then. Okay, so कणाद नामक जो भारतीय तत्वज्ञ थे, उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी मैटर के सबसे छोटे वाले एक पार्टिकल को डिवाइड करने के लिए कुछ लिमिट है. ओके, उस लिमिट तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं और जो जब लिमिट खत्म हो जाता है
तब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं उसको एटम कहा जाता है। और कणाद ने उसको परमाणु ऐसा परमाणु नाम दिया था क्योंकि परमाणु का अर्थ होता है अनाशवंत, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। ओके, देन अ ग्रीक फिलोसोफर केम हु वाज डेमोक्रिटस। ओके, सॉरी, डेमोक्रेटस ने भी क्या कहा था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ओके, जिसको डेमोक्रेटस ने एटम नाम दिया क्योंकि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था, और एटमोस का ग्रीक में मीनिंग होता था दैट कैन नॉट बी कट। ओके, दैट्स व्हाई डेमोक्रेटस नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एटम। ओके, यस, नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। Okay. Now, Dalton's atomic theory. Okay, Dalton's atomic model. What was the Dalton's atomic model? Let's see. म्हणजेच डाल्टनचा अणुसिद्धांत काय होता? क्या था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? That we are going to learn now. Okay, see. British scientist John Dalton put forth in 1803 AD his celebrated atomic theory. See. 1803 में क्या हुआ? ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, इन्होंने उनकी सुप्रसिद्ध अणुसिद्धांत सबके सामने लाया। उनका जो सुप्रसिद्ध अणुसिद्धांत था, जो भी एटॉमिक थ्योरी थी, वो उन्होंने पुट फॉरवर्ड की, सबके सामने रखी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैटर इज मेड अप ऑफ atoms and atoms are indivisible and indestructible also. ओके, या सिद्धांतानुसार काय सांगण्यात आलं? प्रत्येक मॅटर हा ऍटमचा बनलेला असतो आणि ऍटम हे काय आहेत? अविभाजनीय आणि अनाशवंत आहेत। ओके, क्या बताया गया इस थ्योरी के अनुसार कि एटम एक इनडिवाइजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता और जिसका नाश नहीं किया जा सकता, वो एक पार्टिकल है जिसको एटम कहा जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक while different element have different atom with different mass. ओके, और क्या था उस थ्योरी में, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में, कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक समान होते हैं। अगर एलिमेंट अलग है तो एटम भी अलग होंगे और उनका जो वस्तुमान है वो भी अलग अलग होगा। ओके, प्रत्येक मूलद्रव्याचे सर्व एटम, सर्व अणु एक समान असतात आणि जे मूलद्रव्य भिन्न आहेत, वेगवेगळे आहेत, त्यांचे अणु सुद्धा भिन्न असतात, एटम सुद्धा भिन्न असतात आणि त्यांचा मास, त्यांचा वस्तुमान सुद्धा भिन्न असतं। ओके, understood about Dalton's atomic theory? I have explained it in 3 languages, in English, Marathi and Hindi. Have you clearly understood what is Dalton's theory? Daltonचा अणुसिद्धांत समजलाय का तुम्हाला? Okay. Now, see, this was the Dalton's atomic model. Okay, this was the Dalton's atomic model. Next, take a solid sorry, take a solid ball or a bundi laddu, press both these pairs with your palms. What did you find? बघा, एक सॉलिड बॉल घ्यायचा है, एक सॉलिड बॉल लेना है हमको और एक बूंदी का लड्डू लेना है। दोनों को क्या करना है? दोनों सर्कल है, गोल है। ओके, उनको दोनों हाथों से दबाना है। क्या दिखेगा हमें? क्या होगा? बताइए। Who will tell? What will happen if we Can I press a yes, yes, Mansi. If we take bundi laddu, then the particles will fall. Okay, and what about that ball? The ball will, means if we spear it with our palms, then it will fall down. Okay, so what will happen? The bundi laddu will break and the solid ball will remain as it is. Yes, is it so? Okay, see, now the second one, what they have told us to do, cut the solid ball with a sharp knife. What did you find? See,
A bundi laddu is found to have an internal structure. It is formed by sticking smaller particle, the bundis, to each other. Okay. अगर हम बूंदी के लड्डू को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो एक छोटे 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 पार्टिकल जो बूंदी है उनको एक साथ इकट्ठा करके बना हुआ है. यस यस, डू यू एग्री विथ दिस? खूप वेळा आपण बुंदीचा लाडू खाताना असंच करतो की नहीं, जब हम बूंदी का लड्डू खाते हैं हम उसको ब्रेक करके खाते हैं तो हमें क्या दिखता है, अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो बूंदी है उनको एक साथ बाइंड करके वो लड्डू बनाया जाता है. ओके नाउ, however, the solid ball broadly speaking does not have any internal structure. लेकिन अगर आप वो बॉल को कट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉल में नहीं प्रेजेंट होते. ओके नहीं होते हैं प्रेजेंट बॉल में छोटे छोटे पार्टिकल. जिस तरह से बूंदी प्रेजेंट होती है बूंदी के लड्डू लड्डू के अंदर, बॉल में वैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है. बॉल मध्ये आपल्याला तसं स्ट्रक्चर पाहायला नाही मिळत. अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom. मग डाल्टनच्या अणुसिद्धांतानुसार डाल्टन ने जो अणुसिद्धांत सबके सामने रखा उसके अनुसार जो एटम है उसमें मास का वितरण हर जगह समान होता है, यूनिफॉर्म होता है. ओके डाल्टनच्या अणुसिद्धांतानुसार अणूमध्ये वस्तुमानाचं जे वितरण आहे ते सगळीकडे एक समान झालेलं असतं. The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. ओके बघा, J.J. थॉम्सन या सायंटिस्टने काय केलं, अणूच्या आतमध्ये असलेले जे निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल आहेत, ऋण प्रभारित जे पार्टिकल आहेत, कण आहेत, त्यांचा शोध लावला आणि त्यामुळे काय झालं, जो अणुसिद्धांत डाल्टनने मांडलेला त्याला एक प्रकारे बाजूला ठेवण्यात आलं आणि थॉम्सनने काय केलं, थॉम्सनने एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि एटम के अंदर जो भी ऋण प्रभारित छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो भी निगेटिवली चार्ज छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनका मास, उनका वस्तुमान हाइड्रोजन के एटम से 1800 टाइम्स कम होता है. ओके Later these particles were named as electrons आणि याच निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकलला पुढे जाऊन इलेक्ट्रॉन असं नाव देण्यात आलं. जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थॉम्सन ने ढूंढ के निकाले उनको आगे जाके इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया. ओके Common substances are usually electrically neutral. C. जे काही सर्वसाधारण पदार्थ असतात, जो भी सर्वसाधारण पदार्थ होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं. ओके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सॉरी नेचुरली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है. Obviously, the molecule of substances and the atom which combine chemically to form molecule are electrically neutral. म्हणूनच अर्थातच जर सर्वसाधारण पदार्थ हे नॅचरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतात तर त्या पदार्थांचे रेणू, ओके त्या पदार्थांचे ॲटम्स आणि त्या पदार्थांचे मॉलिक्यूल आणि which combine and the atom which combine chemically आणि त्या रासायनिक संयोगाने बनलेले अणु हे सुद्धा काय असतात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलच असतात. वो भी क्या होते हैं, उनमें विद्युत प्रभार नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ओके अंडरस्टूड टिल हियर? टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? ओके
How is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electron in it? See, आता आपण काय म्हणतोय, हमने क्या बोला अभी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना जो इलेक्ट्रिकली निगेटिवली चार्ज है उस पे. नाउ हाउ दे आर नाउ became neutral? See, Thomson overcome this difficulty by putting forth the plum pudding model of atomic structure. मग थॉमसन ने काय केलं, त्याच्या प्लम पुडिंग मॉडेल तैयार केलं या एटमचं. उन्होंने क्या किया, थॉमसन ने क्या किया, इन एटम्स का एक प्लम पुडिंग मॉडल तैयार किया और जो भी डिफिकल्टी थी उसको ओव्हरकम किया. या अडचणीतून त्याने मार्ग काढला. काय केलं त्याने पहा, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडेल ऑफ एटम. व्हॉट ही डिड, the plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure. ओके जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल तैयार किया गया उसमें से फर्स्ट कौन सा था, जो थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल तैयार किया 1904 में, वो सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल था. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम and the negatively charged electrons are embedded in it. सी, या मॉडेल नुसार काय सांगण्यात आलं, ऍटम मध्ये सगळीकडे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, धनप्रभार असतो आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन हे जडवलेले असतात. ओके, एम्बेड केलेले असतात. क्या बताया गया इस मॉडल के अनुसार, एटम में सब जगह पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जड़ाए हुए होते हैं. ओके, the distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electrons. So जो भी फैला हुआ धन प्रभार है, जो भी फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे रहने वाले निगेटिव्हली चार्ज को बॅलन्स करता है. जो काही धन प्रभार असतो ऍटम मध्ये तो काय करतो, इलेक्ट्रॉन वरच्या ऋण प्रभाराला बॅलन्स करतो, निगेटिव्ह चार्जला बॅलन्स करतो. देअरफॉर द ऍटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. त्यामुळेच अणु हा विद्युत प्रभार दृष्ट्या उदासीन असतो. इसलिए जो भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रहने वाले निगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है. सो वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है एटम. यस, अंडरस्टूड अबाउट थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. सी, this was the Thomson's plum pudding model of atom. See, here is one atom. That peach color one is atom. Okay, and you can see the positive charge in it. So atom is positively charged and the negative charge is embedded in it. So what happens in this model? The positive charge is balancing that neutral electrons, negative charge which is present on electrons, and hence the atom is becoming electrically neutral. Okay, understood about the Thomson's plum pudding model of atom clearly? Okay, we will not go very deep in this. We will stop over here. I am going to ask some questions based on this. Okay, because if we know there are too many types of atoms models like Rutherford's theory. Okay, Rutherford's nuclear model of atom. Then Bohr-Stable orbit atomic model. Many more are there. So we will not go very deeply. अगर हम आज ही ज्यादा करने जाए तो आपको वो समझना मुश्किल हो जाएगा. So let's start with question answers based on the part which I have taught you now. Yes, should I ask you the questions based on the part what I taught you now? Okay, let me see if there are any in your exercise. Okay, let me ask you by myself.
Okay, now as you have learned everything, almost everything about atom, can you explain what is atom now? Yes? Can you explain what is atom? Now, most of the things I have taught you about atom now. So, will you tell me what is atom now? Yes, anyone? बता सकते हो आप एटम के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन? यस, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. आई एग्री. But what else you can tell me now? As I have taught you. Yes, Mansi. Yes, the atom is the smallest unit of matter. Hmm. An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all the physical and chemical changes. Uh, Yes. Indian philosopher uh, Conrad, Kanad. okay, 6th century BC, stated that there is a limit to divide matter into small particles. Yes. The indivisible particles that constitute matter were named by Kanad Munni as Parmanu, meaning परमाणु. Parmanu, meaning the smallest particles. He also stated that Parmanu is indestructible. Indestructible. Yes. Okay. Good. Very nice. Okay. What did the Greek philosopher Democritus stated about atom? Yes. What did the Greek philosopher stated about the atom? Yes, Nidhi. Yes, ma'am. Greek philosopher Democritus, 15th century BC, stated that the matter is made up of small particles and these cannot be divided. The smallest particle of the matter was named by Democritus as atom. In Greek language, the atomos means the one word which cannot be cut. Okay. What is Dalton's atomic theory? Yes. According to Dalton, was what atom was? What is Dalton's atomic theory? Okay, Mansi. Yes. Yes. According to Dalton's atomic theory, matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible. All atoms of an element are alike, while different elements have different atoms with different mass. Yes. Who named the negatively charged particle as electrons? Who found out electrons, the negatively charged particles which are present in atom? Who found out their existence? Thomas. You have to raise your hand or put your name in chat box. Yes, Mansi? J. J. Thomson. Yes, Sir J. J. Thomson. Okay. Next is, okay, can you explain the plum pudding model of atomic structure which was put forward by Sir J. J. Thomson? Plum pudding model of atom. Yes, Nidhi. According to the Thomas model, the positively charge is distributed throughout the atom and a negatively charged electron are embedded in it. The distributed positive charge is balanced by negative charge.
not need electrons. Therefore, the atom becomes electrical neutral. Okay. So we have completed the question answers also, whatever we have learned about. Okay, so now you have to do reading. Yes, we are going to read now. So let's start. Mansi, start reading. Yes, ma'am. Lesson number 5, Inside the Atom. Can you recall what is meant by matter? What is an atom? What is the smallest unit of matter? We have seen that matter is made up of molecules. Molecules are formed from atoms. Effectively, an atom is the smallest unit of matter. An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all the physical and chemical changes. The table 5.1 shows names and the formula of some substance. Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the information of the smallest particles and the type of matters. Okay, no need to read the table. Okay, you can put off your mic. Next, Nidhi. Yes, ma'am. We have learned in the earlier standard that the smallest particle of most of the substance are molecules. The molecules of a pure substance contain only one atom. Molecules are formed by chemical of combination of atoms. From this we understand that the smallest particle of an atom element taking part in chemical combination is an atom. The concept of atom is more than 2500 years old. However, it was forgotten in the course of a time. In a modern time, scientists on a basis of experiments explore the nature as well as internal structure of atoms. Let's start with Dalton's atomic theory. Okay, stop. Okay, now who will read? I'm not going to take your names. If you are interested, you can write your name in the chat box, please. Who is going to read now? Yes, who is going to read now? Three more students are there other than Mansi and Nidhi. What about you? Are you not interested in reading also? You're not answering the questions acceptable. But what about the reading? Veda, put on your mic. Teacher, Start reading. Indian philosopher 8th century BC started that there is a limit to divide matter into small particles. The invisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as Parmanu, meaning the smallest particle. He also stated that Parmanu is indestructible. Greek philosopher Democritus, 5th century BC, stated that matter is made of small particles and these cannot be di- divided. The smallest particle of matter was named by Democritus as atom. In Greek language, atomos means the one who cannot be cut. Dalton's atomic theory. Okay, okay, put off your mic. Yes, you are able to read, right? Then why you are not putting your name in the chat box? Yes, what happened? Why you are not putting your name in the chat box? Every time I have to take your name. This should not be happen. Okay, Hari Om, put on your mic. Dalton atomic theory. Atomic theory. British scientist John Dalton put forth in 1803 AD. He celebrated atomic theory. According to this theory, matter is made of atom and atom is indivisible and indestructible. All atoms of an element are alike, while different elements have different atoms with different mass. First point. Take a solid ball and a bundi laddu. Press both the square with your palms. What did you find? Cut.
the solid ball with a sharp knife. What did you find? A bundi laddu is found to have an internal structure. It is formed by sticking smaller particles, the bundis, to each other. However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. The atom, as described by Dalton, turn out to be a hard, solid sphere with no internal structure. Okay, According stop. to Stop. Mansi, continue. Yes, ma'am. Yes, continue. According to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom. The scientist J. J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. Later, these particles were named as electrons. Common substances are usually electrically neutral. Obviously, the molecules of substance and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. How is an atom electrically neutral In of spite. in spite of having negatively charged electrons in it? Thomson overcame this difficulty by putting forth the plum pudding model of atomic structure. Okay, stop. Yes, Nidhi, start reading. Yes, ma'am. Thomas Plum Thompson's. Thomson's plum pudding model of atom. The plum pudding model of atom, but forth by Thomson in the year 1904. In the first model of atomic structure, according to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and a negatively charged electron is inside it. The distribution is balanced by the negative charge on electrons. Therefore, the atom becomes electrically neutral. Use your brain power. How Okay, will stop. Okay, so we have completed reading also whatever we have learned today. Okay, till whatever we have learned today. So we are going to stop over here for today. Your homework will be you have to complete that chart. Yes, that it is molecule or a atom or a single atom is present in that you have to find out. If yes you are not getting it, you can notify me, then I will post answers on that and you can cross check with that. Okay, but try to write it. If you face any problem, we can discuss it in the next lecture. Okay, so till then, bye bye everyone. Bye, miss. Thank you, miss. Bye bye, welcome. Bye, ma'am. Thank you. Welcome, bye bye. क्यों क्या करेगा? हाँ, अरे और एक वाला क्यूब कहाँ पे रखा है? Yes, everyone leave the class now. Yes, leave the class now, everyone. Om, leave the class.